им давам стихове, които да четат. For example, every morning I give them some verses from the scripture and they have 30 minutes to meditate on them. След това имаме събиране по малки групи. Then we get together in small groups. Ние им казваме action групи. We call them action groups. Където те споделят това, което са открили, четейки Библията. And it's where they share what they discover in the Bible. За още това за около 20 минути. And we spend 20 more minutes. In discussion. След това се събираме всички заедно. Групата е обикновено между 35 и 40 души. Then all of us get together. We are about 30 people. И 30 to 40 people. И те имат възможност всяка група има свой говорител и казва това, той сумира това, което се разговаря. So every group has their own leader, so he share what they talk about and he summarized. Всеки ден те са различни. Да. And every day there are different speakers from the small groups. Това, което постигаме чрез това упражнение, What we achieve by doing this exercise, е, че всеки първо има възможност лично да прочете и да мисли. Is that first of all, everyone has the option to think and share what he thinks. Всеки, да, Нател каза преди мен, всеки може да сподели това, което е измислил. So everyone can share what he already think. И накрая всички заедно виждаме какво са измислили другите. And at the end we are able to see what others think by sharing this. И след всичко това аз получавам върху същите стихове. So after all, at the end I am teaching on this very verses. След това имаме 3 часа репетиция. Then we have about 3 hours practice. Това, което правим е, така да го наречем, правим една програма, с която отиваме да послужим на хората, където ще отидем на мисия. What we do is a kind of program that we точно такава програма правим, ще ви кажа. I'm going to tell what kind of program exactly we do. Когато започнахме, първия лагер беше спонсориран от една швейцарска мисия. When we started at the beginning, our first camp was supported by a Swiss mission. Но следващите години нямахме абсолютно никакви пари. But the next years we don't have any money. И много често, не знам вие дали сте се сблъсквали с това, но много често хората казват, ние нямаме пари, нямаме средства, нямаме хора, и ще чакам, ще се моля по някакъв начин да ги снабда. And I'm wait to be supported somehow. Пък аз си мисля, че нямам никакво време, както казвам. But as somebody shared, I think that we don't have any time to waste. Избрахме този вид на служене и на програма, защото той е най-евтиния. So we choose this kind of ministering and за да пееш акустично без дори гитара, не ти трябва никакви пари. За да танцуваш с един касетофон и една касетка, ти трябва само да си вземаш касетофон от вкъщи. And you can take from home your own recorder and play music and dance. Първите години, защото ходихме по хижи и беше най-евтиния начин, хората отстават, готвихме в тенджери, тигани, които си взехме от къщи. We cook in our own pots. И вярвам, че нещата почнаха да добиват, а и хората в тези години, 97, 98, 99 бяха малко по-ограничени в финанси. And through those years, 1997, 98, people were very, had just a little money. Сега нещата са малко по-добре, слава на Бога. And now things are a little bit better. Местата, на които ходим, аз не трябва да готвя. Where we go, I shouldn't cook anymore. I'm happy because of this. Аз не мисля, че средствата, финансите могат да спрат някой, който иска да ходи на краткосрочна мисия. So I doesn't think that people don't have money and this will stop them to go somewhere and be in a short mission. Не ни струва нищо. Затова сме избрали този вид програма, молим се Господ ни покаже и нещо друго, но в нашото сърце, защото ние стрече така иначе сме музиканти, аз от това разбирам. Because we're a musician, that's why Traicho and me, we're a musician, and that's why we choose this way to go somewhere and do things in a very practical and very practical way that costs just a little money. So this is our way of doing things. И затова програмата е танци, so that's why we have dances, singing. И другото нещо, че хората са, специално децата и тинейджерите, знаете, че изкуството е много
много докосващо за тях. So the young people know that the art is very touching thing. Когато знаеш It точно impacts people какво very much. да избереш, за да ги докосваш. So Така че ти продължи с we плана. choose this way to touch people's lives. Така че имаме 3 часа репетиция, която Тежки репетиции. да, отначало So са we много have 3 тежки. hard hours practicing singing, dancing, all these activities. Особено за онези, които не са танцували. And especially this is very hard for those that never danced before. Сега някой може да каже как избирате децата, може да Some may ask how we choose Подсетете ми след това да ви кажа да довърши графика. Значи имаме след това обяд, след 3 часа репетиция. Well, after this 3 hours practicing, we have lunch. Задължително за 1 час всички лягат след това. After that, we have 1 hour rest. Everyone should rest. Обикновено никой не заспива. Usually no one sleeps at that time. След това последните 3 години бяхме на място, където имахме басейн, така че отиваме за час и половина на Last 3 басейна. years we were at places where they have a swimming pool, so all of us went to the swimming pool. И след това още 3 часа репетиция. And then 3 more hours practicing. Вечеря. A dinner. След това имаме лагерен огън, където се And събираме then we всички. have a campfire where all of us get together. И това е място за споделяне, It's за a place свидетелства. for sharing, молитва, witnessing, praying for one парение. another, worshiping. И след което по-малките задължително лягат в 10 часа. And then the younger one По-големите, must go to sleep at 10 o'clock. по-големите оставаме до по-късно. And the older one stay later. Това е в продължение на 6 дни. And this is what we do for 6 days. След това тръгваме да пътуваме. And then we start traveling. Предварително ние сме осъществили контакти. In advance we already made contacts. Отиваме в сиропиталища или старчески We домове. went to different orphanage or houses for old people. Миналата година за първи път бяхме в дом за хора с забавено умствено развитие. Last year we went to a house where old people have some mental sicknesses. И отначало някои от децата, включително и ние се стреснахме. And in the beginning some of the kids, including we, were shocked. И си казахме, какво ще разберат тия хора. So we thought, what these people are gonna understand. Но след това бяхме още по-шокирани. But after all, we were even more shocked. Понеже когато започнахме програмата, Because at the moment when we started the program, всички тия, това беше дом за жени. it was a house for women, especially. Всички тия жени седяха толкова кротко, като малки деца и гледаха с отворени уста. All these women were sitting so silent and so quiet, and they were looking like this with open mouth. Ако искате по-късно, мога да ви покажа, имаме снимки. Later on, if someone interested, I can show some pictures. Мими беше с нас, тя е един от нашите основни помощници. She helped us. И истината беше, че след това посещение ние бяхме променени. But the truth was that after this visiting in this home, we were so changed. И интересно е да видим как ние, които сме с така нареченото нормално умствено развитие, It was so interesting to see those of us that were normal, with normal physical development, колко често имаме предразсъдъци. how often we have prejudice. А тези хора, които бяха с забавено умствено развитие, These people that were mentally sick, толкова свободно изливаха любовта си към всички нас, they прегръщаха were ни, so целуваха free ни to show ръцете. their love toward us, to touch us, to give us a hug and show that they are happy. И тук. Аз вярвам, че и такива хора могат да бъдат спасени техните души. I do believe that these kind of people Защото also има can be много saved. спорове по въпроса тези хора дали биха отишли на небето. Because there are След so това many discussions if посещение, these people can be saved Аз and почти be in твърдо мога heaven. да кажа да. But after this visit, I can say yes, for sure. Дори понякога да не съзнават точно какво казват и как казват. Even though that sometimes they don't understand They and would don't realize realize what we what talk God about was. Jesus, but they are able to confess this with their mouth. И аз вярвам, че ние ще продължим пак да ходим в този дом и So I believe that we are gonna continue to visit this house. и там те не са учители, не знам, Персонал, възпитатели, персонал. персонал. Беше много впечатлен от
това как тези хора са реагирали на тая програма. And the staff from that works in this home was very impressed. Те казват, че те обикновено са страшно агресивни. After this program that we show, because usually they are very aggressive. И точно когато, нали, това, от което се шокирахме, трябва да не кажа точно от какво се шокирахме в началото. We didn't mention what exactly we were shocked. Когато влезахме в двора на дома, се чуваха вътре от дома такива крясъци и викове. When we entered the yard of this home, we heard so big noise. Everyone shouted. It was. И в един момент, когато ние отиваме там и почваме да правим програмата, те стават едни благи, усмихнати. It was shocked because all of them were shouting somewhere in their house. But това е нещо, което аз никога не съм си представила, че може да стане. Не съм мислила. I never imagined that this will happen. I never thought about it. И те приехат децата направо като наистина посещени от Господа като ангели. They really accept these kids like God's angels. And we were so blessed. Това ме навежда към нещо, което се случва. Казах ви, че нещата работят двупосочно. As I said, things are working in two directions. И освен служейки на тези хора, които са независимо дали сираци или възрастни хора, when we minister to old people or orphans, индиректно ние служим на персонала в тия домове. Indirectly we minister to the staff from this kind of houses. И като казах краткосрочни мисии с дългосрочен ефект, when I said that we have a short-term mission groups that have a long-term impact, с течение на времето разбрахме, че е по-добре да отидем няколко пъти на едно и също място. After a while we understood that it's better to visit one and the same place many times. Преди това посещавахме винаги различни места, правихме програмата и си отивахме. Before that we went to different places, we show our program and then we leave. Но по-късно разбрахме, че отивайки на едно и също място, but later on we understood that by going at one and the same place, това помага да бъдат развити взаимоотношения. This helps to establish relationship. Включително с персонала на тия заведения. And develop this relationship, including the staff. По този начин, ако ние променим мисленето на персонала, so if we change the way of thinking of this people that works in these houses, индиректно ние променяме атмосферата и условията в самия дом. Somehow indirectly we change the atmosphere in this home. Например, в първото място, където започнахме така, беше в Родопите. For example, the first place where we start, it was in Rodopi. В продължение на 2 години посещавахме един такъв дом за сираци в едно малко село. In a small village for 2-3 years we visited this kind of orphan. Директорката видя, че може да ни се довери. The directors saw that she can trust us. И след като ние свършихме нашата работа, ние поверихме този дом на грижата на църквата, на една от църквите в Пловдив, чието пастир е бащата на Мими. And when we finish our program there, our work there, we give this church for future care to the Mimi's church where her father is a pastor. Така че сега всеки месец почти децата от този дом са посещавани от вярващи. So every month these kids from these orphans are visited from believers. Аз искам да продължа в тази. I would like to continue a little bit more in this direction. Нещо спешно трябва да направим. Във връзка с това исках да кажа, че много е важно, когато тръгваш на краткосрочна мисия, е да знаеш какво правиш. Когато ние тръгнахме на такива мисии, ние не знаехме какво правим. But when we went to this mission, we didn't know what we do. Че можем такова нещо да направим. We just heard that we can do such kind of thing. Някой нещо ни беше разказал и ние се жирнахме да го правим. So we just started went to do that. И както тук вместо Кориан каза, както те, така и ние сме правили много грешки, имаме много провали. As they mentioned, as they did a lot of mistakes, also we do. Ако някой ми се похвали, че всичко му върви перфектно, if someone said that he is perfect, I will not trust this. Беше интересно първото село, в което направихме в Родопите, че
А когато отидахме, ние говорихме, никога не казахме, че сме протестанти. It was very interesting when we went to this Rodopi village there. We didn't mention that we are Protestants. Ние отидахме и говорихме за Христос. We just went there and we talk about Christ. Как може да приемат Христос. We share how they can accept Jesus, how they can walk with Him. Леличките, на директорката, на възпитателите, на with the децата. staff, with the director, with the kids. Беше невероятно време, няколко дена прекарахме с тях всъщност. It was an incredible time. We spent few days with them. Защото не само направихме програмата, ами по-голямата ни цел беше да се сближим. Имаше футбол, баскетбол, волейбол, игри, рисуване, всичко, което може да се сетите, което пак ви казвам, не струва никакви пари, просто някои деца да трябва да вземат вкъщи някакви материали. Интересното беше, че на следващата година планирахме други места, на които трябва да отидем пак в Родопите. Next year we plan that we have to visit other places in Rodopi Mountain. И директорката на този дом дочува, че ще ходим на друго място. So the director of this other home that we plan to go, she already heard that we have planned to go there. И тя ми се обади и каза, но защо ще ходите на друго място? Ние искаме... One moment, I misunderstand it. The first home when they were, they planned next time to go to another war, but the director of this first home knew that they are planning to go somewhere else. So she gave her a call and said, why are you planning to go to the other home? Why don't come to us again? И после по телефона ми каза, знаеш ли, аз разбрах какви сте. And then she said, you know, I already knew what you are. И аз казах, какви сме? I said, so? Тя каза ми, евангелисти. You are evangelical Christians. Ами аз викам, ами това пречи ли ти? И тя казва, and I asked, is this something that bother you? Тя казва, не. And she said, no. И аз казвам, и на мене. So to me. Какво правим? И тя казва, много ще радваме да дойдете пак. And she said, I will be very glad if you come again. При което направихме още едно-две посещения в този So дом. we went to visit them 2-3 Друго more нещо, times. което искам, тези, които наистина искат да правят неща. Според мен през годините много съм мислила върху въпроса, че специално в домовете за сираци, не говоря за възрастните хора, децата получават много хуманитарна помощ. All the kids there have a lot of humanitarian help. И когато отидеш, те обикновено казват, какво ми носиш? And usually when you go there to see them, they ask you, what do you have for me? И аз казвах нищо. And I said, nothing. И те казват, но ти защо си тук тогава? And then they asked me, then why you come here? И аз казвам, мисля да прекарам време с теб. And I said, because I want to have some time with you. И обикновено въпроса, сигурна ли си, че искаш да прекараш време с мен? And then they asked me, are you sure that you really want to spend some time with me? Аз казвам, да. And I said, yes. Това, което аз мога да ти дам, защото нямам пари, колкото ти имаш, толкова аз имам. And I said, because I don't have money to give you, because as you don't have, so also I don't have money to give you. Това, което аз имам, but what I have, и аз искам да ти го дам. You don't have it, so I would like to give it to you. Искам да ви кажа, че тези деца повече никога, когато ходим втори, трети или четвърти път, те не ни питат какво носят. So after this, when we go there for second or third time, they never ask us again, what do you have for me? Те знаят, че накрая ще им дадем бомбони и вафли. At the end, they already knew that we are going to give them some candies. Но това е максимум, който ние можем да им дадем. But that's all that we can give them. А понякога си мисля, че това е максимум, който аз искам да им дам като материална помощ. Sometimes I think that this is the maximum that I want to give them as material. Защото аз не искам те да се фокусират върху материалните неща, които ние можем да дадем. Но наистина да искат Исус, любовта, да могат да бъдат спасени душите им, да бъдат изградени като хора. И в тези домове, значи ние говорихме за Родопите, но сега последните няколко години ходиме в областта на Търговище, където е твърде мюсюлманска област. In this very last years, we went to another area where a lot of Muslims live in Tърговище. И всяка година увеличаваме с по един дом. And every year we add another home where we want to go. Нещата, които пак ние се докосваме наистина, че
в момента, в който те видят, че ти им носиш нещо различно, нещо, което те имат най-голяма нужда. And at the moment when they see that you